2013年第35題有呢一個 conversion 題目，希望我哋將 alcohol 轉成 choral compound。以下邊一句係正確嘅呢？第一 shaking 之後，我哋會見到 two layers of liquids。alcohol 本身嘅 intermolecular force 係 hydrogen bond， 而 choral compound 呢，佢嘅 intermolecular force 係 weak van der Waals force。講到 strength， 其實兩個 intermolecular force 係有好大嘅分別嘅，所以佢哋兩個係 immiscible。所以第一句係正確嘅喎。shaking 之後真係有 two layers of liquids。第二句 core product 係應該用 sodium carbonate solution 去 wash。做完 reaction 之後，我哋嘅 product 除咗有 choral compound， 其實仲有 access 嘅hydrochloric acid。用 sodium carbonate solution 就可以整走呢啲 access HCl， 所以第二句係正確嘅。點解我哋唔用更 strong 嘅 base， 例如 sodium hydroxide？ 因為 sodium hydroxide 好容易就會將我哋啱啱整到嘅 choral compound 變翻做 alcohol， 所以絕對唔可以使用。第三句 unreact 嘅 methyl propentuol 可以 remove by simple distillation。 今次我哋嘅 reactant 同 product 其實都係 simple molecule， 佢哋嘅 boiling point 其實分別唔大，所以唔可以用 simple distillation 去 remove， 一定要用 fractional distillation。 所以第三句唔啱，一二正確，所以答案係 A。